ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, intentionally kept brief because I feel it's better to discuss about one topic at a time and give it the attention it deserves. Everything I share here comes from my own job search, my own experiences, observations, mistakes, lessons and insights. My hope is simply that something I learned along the way might be useful to someone else on their journey. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വൽസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പല സമയത്തും വിഷ്വൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. And I always want to say this: take what helps you, ignore what doesn't, and always follow what suits your path. I am not claiming to have all the answers. Every job search journey is different, every person is different, and every situation is different. These are simply thoughts, experiences, and insights shared with a genuine intention that they may help someone move one step closer to their goal. So if anyone wants to get in touch, and the email is write2rish.nz@gmail.com. I'll be more than happy to help when I have a moment. So feel free to reach out whenever you want. So അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോബ് സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പേരാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ലിങ്ക്ഡിൻ കമൻറ്റിംഗ്. ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക്ഡിൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ജോബ് സെർച്ചിനെന്ന്. സോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലിങ്ക്ഡിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ന്യൂസിലാൻഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ സിവിയും കവറും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക്ഡിൻ ആണ്. ബിക്കോസ് ലിങ്ക്ഡിൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. ഇത് ആദ്യമൊക്കെ ഞാനിവിടെ ജോബ് സെർച്ചിന് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു. ചില ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് like somebody viewed my profile. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് they looked at my LinkedIn when I applied for them and when they gave me an interview. So LinkedIn is very important here. Consider this as that important tool that you need to use for professional networking in New Zealand. നമുക്ക് ആൾക്കാരുമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്പേസിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിൻ വേണം. സോ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ സിവിയും നമ്മൾ കവറും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you need to do your LinkedIn really well and you need to match your LinkedIn to your CV. It's very important. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് ആ സൈഡിലേക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. I wanted to tell you about strategic LinkedIn commenting. So നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് LinkedIn യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Like it's like social networking. They scroll. ആൾക്കാർ അതിങ്ങനെ വെറുതെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യും. മേ ബി അവർക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ they like a few post. മേ ബി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കമൻ്റ് ഇടും ലൈക്ക് ഗ്രേറ്റ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ദിസ് ലൈക്സ് ആൻഡ് വെരി ഷോർട്ട് കമൻറ്റ്സ് ആർ ഈസി ടു ഫോർഗെറ്റ്, ബട്ട് തോട്ട്ഫുൾ കമൻറ്റ്സ് can do a lot. When you put a thoughtful comment on a LinkedIn post, it can start a conversation. It can make someone remember your name, and sometimes it can open doors you never expected. Think about it this way: when you leave a valuable comment, you are not just reacting to content, you are contributing to the discussion. You are showing how you think, you are demonstrating your experience, and you are making yourself visible to people who may never have seen your profile otherwise. That is why strategic commenting is so powerful. ഈ പ്രോസസ്സ് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. ഫസ്റ്റ് റീഡ് ദ പോസ്റ്റ് കെയർഫുള്ളി, ദെൻ ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ്, can I add something useful to this conversation? Maybe it's an insight. Maybe it's a lesson that you might have learned in the past. Maybe it's a real experience from your own career. When you add value, people notice. And when people notice, conversation starts naturally. Those conversations can later lead into connections. Connections often become relationships, and relationships frequently create opportunities. അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, how it really connected with each other. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് that a mistake that a lot of job seekers make is commenting with things like great post, thanks for sharing, interesting. ഇത് ഭയങ്കര ഷോർട്ടാണ്. there is nothing wrong with being positive, but those comments like great post, നമുക്കതിന് എന്ത് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? You can just like it. Thanks for sharing, you can just like it. But the thing is, like, those comments don't give people much to respond to. Instead, try sharing a small insight. For example,
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, we faced a similar challenge in our automation project. One thing that helped was improving our test data management early in the process. Thanks for sharing this perspective. Now you are contributing. Now you are memorable. Now you are part of this conversation. This is especially useful for people who find networking uncomfortable. Not everybody enjoys attending events or sending cold messages, but a thoughtful LinkedIn comment can be a much easier first step. You are building professional relationships without like you are selling yourself. And over time, something interesting will happen. People start seeing your name repeatedly. Recruiters start seeing you. Hiring managers start seeing you. Industry professionals might see your name and you become familiar. When you're familiar, what happens? Familiarity creates trust. And the journey often looks like this. Like you read a post, you leave a thoughtful comment, and you make a conversation, and then you make a connection. Now the relationship develops and one day an opportunity appears. Not because you applied for hundreds of jobs, but because people already know who you are. So the next time you're scrolling through LinkedIn, don't just like and move on. You just pause, just read through the content, and you think that if you could add value. If you can add value, put anything that is contributing, which you can remember in the past, which is something that is relatable, because visibility is often built one thoughtful comment at a time. And you will never know which comment might open the next door in your career. So ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡിൻ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ എല്ലാം നല്ലപോലെ റെഡിയാക്കി ലൈക്ക് നമ്മൾ CV മായിട്ടൊക്കെ മാച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക. Now it's time to engage. Now it's time to show your engagement. Engagement എങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റും? Say, you can post something about your recent learnings. Slowly you can start connecting to people. ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു പോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരോട് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോലി യുവർ നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട്സ് ബിൽഡിങ്. ശരിയല്ലേ? ആദ്യമൊക്കെ ചിലപ്പം പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ അടുത്ത് കണക്ഷൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ലായിരിക്കും, ബട്ട് സ്ലോലി യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഗെറ്റിംഗ് മ്യൂച്വൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് യുവർ ലിങ്ക്ഡിൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ബിൽഡിങ്. വൺസ് യുവർ ലിങ്ക്ഡിൻ ഇസ് ബിൽറ്റ് വെൽ, what next? Now you need to start engaging. എങ്ങനെ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? You need to use it like a professional platform. You need to use it like a platform where you can communicate with people. Our professionalism gets noticed pretty fast. അപ്പം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരും, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇറ്റ്സ് നൈസ് ടു റിയലി സേ ലൈക്ക് താങ്ക്സ് ഫോർ ഷെയറിങ് ദിസ് ഓർ മേക്കിംഗ് ഷോർട്ട് കമൻറ്റ്സ്. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഡസൻ ക്രിയേറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു മേക്ക് എ ലിറ്റിൽ മോർ എൻഗേജ്മെന്റ് ദാൻ ദിസ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ യുവർ കരിയർ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. യു നീഡ് ടു ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക്ഡിൻ പോസ്റ്റ് കണ്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈക്ക് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പറയാനൊന്നും ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബട്ട് ദർ ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി റിയലി റിലവൻറ്റ് ടു യു. അവിടെ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. അങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരു കാര്യം പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളൊരു ലെസൺ ലേൺ ചെയ്തു. ആ ലെസൺ നമുക്ക് മറ്റൊരാടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം നോക്കി. ഷെയറിങ് റിയലി ഷോസ് വാല്യൂ. സോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. ലിങ്ക്ഡിനിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് അത് CV ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ കാര്യം. ലിങ്ക്ഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് കണക്ഷൻസ്. It's about making connections. So use LinkedIn wisely, use LinkedIn professionally, start connecting with people, and finally about this strategy, start commenting and start engaging. This will really help you in your job search journey, because I've got എനിക്ക് ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ലിങ്ക്ഡിൻ നല്ലപോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ലിങ്ക്ഡിൻ മാത്രം വഴി തന്നെ ഐ ഗോട്ട് ലൈക്ക് 7-8 interviews. ഞാനിത് പറയുന്നത് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് 10 years before. So you can imagine the power of LinkedIn now. So consider this as one of those good strategies. This is it. Thank you. Hope this helps. Small steps, big wins.